கேக்குதா? அனைவருக்கும் வணக்கம். Good afternoon. Welcome Aamirkhan sir again to Chennai and the whole crew. Naga Chaitanya brother, the director of the film, the whole Aamirkhan sir team. We welcome you all. And I actually bunked school because of you to see Rangila back to back. And of course, Urmila was also another reason. And huge fan of your films, sir. And initially I was not, I didn't believe that I'll get a chance to release your movie or work with you. நான் நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ரெஜெண்டில் 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு படம் வந்துட்டே இருக்கு. நானும் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்துட்டு இருந்தேன். நிறைய படங்கள் நம்மளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேணாம் அப்படின்னு. அப்போ வந்து எனக்கு இந்த படம் அமீர்கான் சார் படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்ரோச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு. ஐயோ வேணாங்க, ஹிந்தி படமாவது விட்டு வச்சிடலாம், தமிழ் படம் மட்டும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. திடீர்னு பார்த்தா ஃபோன் வந்துச்சு. யாருன்னு பார்த்தா அமீர்கான் சார் லைனில் வந்துட்டாரு. அது சாதாரண கால்லாம் கிடையாது, வீடியோ காலில் வந்தார். எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. சார் வந்து உதய், ஐ வாண்ட் யூ டு ரிலீஸ் திஸ் ஃபிலிம் த்ரூ ரெஜெண்ட் பண்ணாரு. எனக்கு ஓகே சார் அப்படின்ட்டு படம் பார்க்க கூட இல்லை. இப்போ உடனே வந்து ஹி மேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் மீ டு வாட்ச் த ஃபிலிம். நான் படம் பார்த்துட்டேன். நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்த்ததை விட பயங்கரமாக இருக்கு படம். ட்ரூலி வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபிலிம். அண்ட் Aamirkhan sir has proved again that he is one of the best in not only the Indian cinema, in the world cinema. And அஞ்சனா சொன்ன மாதிரி தான் பேன் இண்டியான்னு நம்ம இப்போ தான் 1 year பேசிகிட்டு இருக்கோம். பட் Aamirkhan sir is a pan India star for 25-30 years, I think. And it's a great honor for me to work with you, sir. The movie is releasing on August 11th. And I hope the Tamil audience will definitely love this film and will definitely make it a huge hit. From Red Giant, we promise you that we will give our best for a biggest release. And all the best and congrats to the whole team, sir. Thank you. Thank you so much, sir. And Red Giant oda kaila irukku அப்படினாலே it is in safe hands அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு இங்க நல்லா தெரியும். And it is going to be spoken about all over India as well now. And thank you so much. And அடுத்ததாக Viacom-ஓட CEO அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக we would like to welcome Mr. Ajit Andari to share a few words. Thank you all so much. I think this is a journey which means the world to us. And I think what excites me the most is for a dream that has been nurtured for 14 years, today finds a place here in Chennai in the able hands of Red Giants. I think when we have support of people like Red Giants, I think then we know that we are able to realize our dream. We are able to do what we set out to do. I mean, just look at the various people on the stage. The man who's, of course, dreamt of this from the very beginning. It's not easy to dream of making or adapting a film which is as celebrated, as iconic as Forrest Gump. So Aamir dreamt of it, kept that dream alive for 14 years. We somehow convinced Paramount to bless us with the ability to remake it here. Advait, I don't know what all he has given to it. Blood, sweat, tears, I have seen it all. It's just a privilege that we are all coming together to take this story. And I think at a time when we need to come together and connect with people, you know, we've dealt with so much in COVID, so much of grief we have all shared. And we have, of course, tried to forget it with all the lovely movies that have come from you all people. But I think this is the film which possibly will allow us to come to terms with our grief as a nation, as a society. And I think that will possibly be the right way, a cathartic way to deal with what has been our grief. So all I can say is that there is complete purity, the purity of intent. I have not seen a person like Aamir before. I've worked with so many people in the industry who is married only to the essence of what he wants to convey. And I think in these times, this essence is what will carry this team, carry the film forward. Thank you so much.
Thank you for all your support. Thank you. Thank you, Mr. Ajit. Thank you so much for the lovely words. And அடுத்ததாக நம்ம படத்துல பார்த்த அந்த ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அவங்க அம்மா. ஸோ சின்ன வயசுல இருந்து அந்த பையனை வந்து எந்த விதத்திலையும் விட்டு கொடுக்காம அவங்க தனியா வளரணும், ஒரு இண்டிபெண்டா ஒரு பையனா அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பையனா வளரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு அம்மாவா வந்து இவங்க வந்து அந்த கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் ரீயூனியன் வித் ஆமிர் சார். உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருந்தீங்க, 3 Idiotsல யூ ஹேட் அ ரோல். But now you are promoted as an actor, as an amazing actor in this movie because you play the most pivotal role in this film. And அமீரோட அம்மாவா லால் சிங் சத்தால நடிச்சிருக்காங்க. மோனா சிங் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? All good? Did you enjoy the trailer? Yeah? I'm so happy to be a part of Laal Singh Chaddha. I'm so happy to be here in Chennai amongst you all watching the trailer in Tamil. It's a beautiful experience. Thank you so much for being here. Thank you for being a part of this journey. I am very, very excited about the release, and I'm sure it will resonate with each and every Indian. Thank you for all your love, and please do watch the movie. Thank you to Amir sir for this amazing role that I got. Thank you, Advait. It's been a beautiful journey for me, and I just hope you all watch the movie and give us all the love and appreciation. Thank you so much. Sure. Thank you so much. And Mona Singh வந்து ரொம்ப ஒரு மல்டி டேலண்டட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். She's been an anchor, she's done soaps and TV, films, everything together. She's a complete package, definitely. And we're all looking forward for your role in this movie, definitely. And அடுத்ததாக the director, the captain of the ship, ஆமிர் சாரோட ரொம்ப நாளா வந்து டிராவல் பண்ற ஒருத்தர். ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாளா அவரோட ஸ்கூல்லயே இருந்து அதுக்கப்புறமா வந்து சீக்ரெட் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது. அந்த படம் எல்லாரையுமே வந்து எப்படி ஒரு படம் அப்படின்னு வந்து திரும்பி பார்க்க வச்சது. அவ்வளோ ஒரு பெரிய கிராசர் அது. அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த படத்துல வந்து ஆமிர் சாரோட டைரக்டராகவே வந்து அவர் வராரு அப்படிங்கும்போது டெஃபினெட்லி ஹியூஜ் ஃபார் அஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஹியூஜ் ஃபார் ஹிம். அது எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கறது அவர் தான் வந்து சொல்லணும். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் த டைரக்டர் ஆஃப் லால் சிங் சத்தா, அத்வைத் சந்தன் அவர்கள் டு ஷேர் a few words. Hi. I don't know if you all have seen the original Forrest Gump, but like Forrest Gump, even Laal Singh Chaddha, it starts with a small feather. And that feather is floating in the sky and it goes from here to there, it gets pushed around. And on its own, the feather has a journey, but it doesn't have any control over what that journey is. And I feel this film has also been like that feather. It started about 14 years ago with Atul Kulkarni. He's the writer, Atul sir. He had the courage and the audacity to adapt this giant of a film. And that feather went to Amir sir, and somehow, fortunately, I think thanks to good luck and some blessings, it came to me, then to Ajit sir and to Mona Nagachatanya. And today it has come to Red Giant and to Chennai. And when I sit there and I watch the trailer in Tamil, it suddenly starts feeling fresh for me. It's like I'm watching a new film. So I'm actually more excited about watching the Tamil version than the Hindi version myself. And I think now this feather is going to the audience, and I can't wait to see what happens to it. But I'm hoping that so far I feel like some energy in the universe has looked after this film and will continue to do so. And I hope the audience here likes it. So thank you, Red Giant, thank you Amir sir, thank you Ajit, and thank you Chair and Mona. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And we are really going to love this movie. Already we have had the taste of it. Trailer பார்க்கும்போது எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. I think this is going to be one of the amazing movies ever Indian cinema has seen, because there's so much of hard work, research, and so much of effort put into it, and that will never go in vain. So we are all here to watch the movie and witness it on silver screen. Thank you. And அடுத்ததாக நம்ம ஒரு பையன் அப்படின்னு வந்து கண்டிப்பா வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து தமிழ் சூப்பரா பேசுவாரு அப்படின்னு வரும்போதே வந்து எங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட்
இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேமிலி, பிரில்லியன்ட் ஆக்டர் அவரோட பையன் அப்படிங்கும்போது இந்த கைண்ட் ஆஃப் உள்ள வரும்போது இந்த கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து நம்மளால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஐயோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் தான் வந்து இருந்திருக்கும். அதை தாண்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அருமையான படங்கள் கொடுத்து நிறைய பெண்களோட மனசை கொள்ளடிச்சு எக்கச்சக்கமா பயங்கர ஹேண்ட்ஸமான ஹீரோ கூட. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி இப்போ வந்து இவரோட பாலிவுட் டெபியூ. ஸோ அது வந்து ஆமிர் கான் சாரோட நடக்குது அப்படிங்கும்போது ஐ திங்க் இட்ஸ் டெஸ்டினி. ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு டெபியூ அவருக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நடந்திருக்கு. அண்ட் இந்த படத்துல வந்து ஹி பிளேஸ் Aamirkhan sir's best friend, and it is the most important role. And he'll have a lot of things to share about it. And we're very happy to welcome the most talented, charming Naga Chaitanya to share a few words with us. Very good evening. Udhayanidhi Stalin sir, S.J. Surya sir, media friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒரு டைமில் நானும் சென்னை பையன்தான். நிறைய நாள் ஆயிடுச்சு சென்னைக்கு வந்து. ஸோ தமிழில் ஏதாவது தப்பாக பேசிட்டேன்னா மன்னிச்சுடுங்க. சென்னை இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ. 18 years இங்கே தான் படித்தேன். என் ஃபிலிம் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே வரேன். மீடியாவோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி படத்துக்கு வந்து உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. லால் சிங் சட்டா இந்த படம் என் கரியரில் ரொம்ப முக்கியமான தருணம். ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி. ஆஸ் அன் ஆக்டர் நிறைய கற்றுக்கினேன் இந்த படத்தில் நின்று, ஆமிர் சார் நின்று, and from the entire team. So thank you Amir sir, thank you Advait for this lovely opportunity, and thank you Mona. So team oda சேர்ந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்குது. ஸோ ரியலி ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட். அண்ட் நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக August 11th தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்கணும். வி நீட் யுவர் பிளெஸிங்ஸ். அண்ட் அப்படியே ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பேனர் லைக் ரெட் ஜாயிண்ட் presenting the film is really an honor. Thank you so much. Thank you so much for the support. And in the press meet, looking forward to seeing you all in many press meets down the line and interacting with you. Thank you. Thank you so much, Nagan. Thank you. And சீக்கிரமா தமிழ் படங்கள்லயும் உங்களை நாங்க நிறைய பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். இவ்வளவு அழகா தமிழ் பேசும்போது கண்டிப்பா வந்துடணும் நீங்க. அண்ட் எஸ், அண்ட் அடுத்ததாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேன் இந்தியன் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது இப்போதான் நம்ம நிறைய பேசுவோமே தவிர முதல்ல இருந்தே அவரோட ஏர்லியர் டேஸ்ல இருந்தே எல்லாருமே இங்க தமிழ்ல இருக்கட்டும், சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ்ல இருக்கட்டும், அங்க நார்த்ல இருக்கட்டும், எல்லாருமே இவர் படம் எப்போ வரும், எப்போ இந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்பவே வந்து அந்த ட்ரெண்ட் எல்லாம் அவர் வந்து செட் பண்ணியாச்சு, அந்த பெஞ்ச் மார்க்லாம் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. ஒவ்வொரு படமும் வரும்போது அவரோட ஒர்க், அவரோட எஃபர்ட், அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் எவ்வளோ அதுக்குள்ள போடுறாரு அப்படிங்கிறது தெரியும். Because the kind of changes he undergoes, like physically and the mental, ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து mentally அவர் ப்ரிப்பேர் பண்றது எல்லாமே வந்து it will reflect on all of his movies, and that's why he is the most brilliant actor in Indian cinema, and we all love him. We all love his movies. We always wait to watch all his movies, and we're very happy to welcome the most brilliant, the most versatile, the most loved Aamirkhan sir to share a few words with us. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Let me start by apologizing to you all. We got very late. We were supposed to come much earlier. Unfortunately, the flight didn't help us and we got delayed. So we were feeling very bad that we have come late, and we're really, really sorry. But thank you so much for coming here today. And I really want to thank Udhayanidhi for releasing this film. You're one of the leading distributors in Chennai, and it is so we are very honored that you like the film, you saw the film, and you decided to release the film. Thank you so much. And we are really looking forward to the audience here across Tamil Nadu to watch the film. We have made the film with a lot of love and care, and we are hoping that the film touches the hearts of people just in the same way that it has touched our hearts while we were making the film. This is also a great opportunity for me to thank the entire team. I think Advait, starting with Advait, who has directed the film, to Atul, to all the actors, to all our crew. Each and every cast and crew member has really worked hard to make this film
So I really want to thank them. On the eve of the release, it's now in a few days, the film will be seen by audiences all across the world. And it's a film that all of us are very happy with. When we see the film, we feel it's quite close to what we wanted to make. So I think, thank you, Advait, for taking us there. And Ajit, for all the support that you've always given us. Thank you so much, everyone, and fingers crossed. I hope you all like the film, and we're looking forward to talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. ஓகே ஸோ படம் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னாங்க அண்ட் படம் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது. இதை வந்து ஹேண்டில் பண்றதோ அடாப்ட் பண்றதோ நம்மளோட இந்தியன் சினிமாக்கு இட் இஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் திங் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அதுல் குல்கர்னி அவர்கள் வந்து அந்த சேலஞ்சை எடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்கள் வேலை பார்த்து அதை வந்து இப்போ நம்ம முன்னாடி வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காரு. அப்படிங்கும்போது திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பிரில்லியன்ட் ஆன் ஸ்கிரீன். அண்ட் the floor is open to questions and press உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க வந்து கேட்கலாம். Yeah, can we have the first question? Good evening, Amarji and the dignitaries on stage. Welcome to Chennai. We're as excited as you are about the film. But could you throw a little more light on, what prompted you to actually make a remake of a classic like Forrest Gump in the first place, and about adaptation as well? Sure. They say that it took 10 years for the adaptation to take shape, and then you also had to wait for quite a bit of time to get the permission. Right. Well, let me tell you how it happened. Can we have the house lights on so I can see your faces also a little bit? Can we have all the lights on, please? Audience side or the lights நீங்க கொஞ்சம் ஆன் I'll பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா continue while they put the lights on. So, around 14 years ago, Atul, who's not here today, he is the writer of the adaptation. He and I were talking at night, and he said, "What is your favorite film?" So I said, "Forrest Gump is one of them," and I named a few more also. But somehow we started talking about this film, and then the night got over. We went home. I mean, I was at home. He went to his house. I forgot about it. 2 weeks later, he called me up and said, "I've written a screenplay for you." So I said, "But you don't write." He's never written a screenplay. So he said, "Yeah, but I've tried to write and I've written it." So I said, "In 2 weeks?" He said, "Yes, 2 weeks." I said, "What have you written?" He said, "I've written an adaptation of Forrest Gump." So first I started laughing because it's such a classic, you don't want to attempt that also. Plus, he's done it in only 2 weeks, and this is the first script he's written. So I didn't take it very seriously, and I didn't, that was my actually folly that I didn't take it seriously, because I didn't hear the script until 2 years. And 2 years later, when I heard the script, so to answer your question, what made me do it is Atul's adaptation. The day I heard the narration of Atul Kulkarni, Advait also was there. He was my manager, in fact. It's been so long, 14 years ago. At that time, he was my manager. And he and I were here that day. We were listening to it for the first time, and I just fell in love with it. I found it so beautifully done, and I couldn't believe that a film like Forrest Gump, which is so deeply rooted in American culture, how can that be made in any other culture, whether Indian or any other? I could not understand. But Atul showed me how. So when he did it, I just fell in love with it, and I said, we must make this film. And then the journey began of trying to get the rights. So it took us, out of the 14 years, around 2 years, I took to hear the story. Not 2 years, I think 1.5 years or something. But anyway, I took a long time. And then it took us around 8 years to get the rights, and then finally we started work on the film. So this is how it has happened. In my wildest dreams, I would have not imagined that we can do an adaptation of Forrest Gump. But because that thing came in front of me in a written form, that is what excited me. I think it is Atul Kulkarni's adaptation really that pulled me towards making this. Yeah. Sir, vanakkam, Meenakshi Sundaram.
சார் நம்ம ஒரு 60 வருஷம் இந்தி எதிர்ப்பிலே வளர்ந்த மாநிலம். அப்புறம் வந்து ஹிந்தி தெரியாது போடான்னு சட்டை போடுவோம், பானிபூரிக்காரங்களாம் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவோம். இந்த படத்துல பானிபூரி தான் மெயின் ட்ரெய்லர்லேயே வருது. அதுவும் ரெட் ஜெயின்ல முதல்ல ஒரு ஹிந்தி படம் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க, நிறைய விமர்சனங்கள் வரும். அதை எப்படி பார்க்க போறீங்க, நீங்க எப்படி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண சமைச்சீங்க? எப்பவுமே ஹிந்தி தெரியாது போடாது, ஹிந்தி திணிப்புக்கு தான் எதிர்த்துருக்கோமே தவிர ஒரு மொழி கற்றுக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொன்னதே கிடையாது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கத்துக்கலாம், ஆனா யாரோ ஒன்றும் நீங்க கத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும்னு சொன்னா அதுதான் எதிர்க்கிறது தான் நம்முடைய திமுகவோட கொள்கை. ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்தி படம், இதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கு படங்கள் ஜெயின்ல பண்ணியிருக்கோம். நான் மொழி தவிர அவருடைய நடிப்புக்கு ஒரு பெரிய ரசிகன் நான் இருந்திருக்கிறேன். அவருடைய படங்கள் எனக்கு நிறைய பிடிக்கும், எல்லா படங்களும் பார்த்துருக்கிறேன். இந்த படம் அவர் சார் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், இங்கிலீஷ் படம் ஃபாரஸ்ட் கம்ப்ல வந்து யூஎஸோட ஹிஸ்டரி பின்னாடி நிறைய டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த படத்துலையும் இந்தியன் ஹிஸ்டரி நிறைய இருக்கு படத்துல. அதுல சில கான்வர்சேஷன்ஸ் கூட நடந்துச்சு எனக்கும் அமீர்கான் சாருக்கும். சார் இது இங்க செட் ஆகுமா சார் அந்த மாதிரிலாம். அப்புறம் அவர் என்ன வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. சில இடங்கள்ல நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் அவர் நோட் பண்ணி அதுக்கு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல படத்தை பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான். நான் அன்னைக்கு படம் பார்த்துட்டு நான் சார்ட்ட இல்லை சார் நான் பண்ணலன்னு கூட நான் சொல்லிக்கலாம். ஆனால் நான் பார்த்துட்டு அடுத்த நாளே ஃபோன் பண்ணி சார் கன்ஃபார்மா நாங்கள் தமிழ் வருஷம் வந்து ரஞ்சித்ல பண்றோம் அப்படின்னு தான் சொன்னேன். ஒரு ஃபேன் பாய் மூமெண்ட் அப்படி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஐ வுட் லவ் டு தேங்க் அமீர்கான் சார், டைரக்டர் அண்ட் ஹோல் டீம் தான். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அது ஹிந்தி படமா இருந்தாலும் நாங்கள் தமிழ்ல பார்ப்போம், இல்லை சப்டைட்டில் போட்டு தான் சார் பார்ப்போம் கண்டிப்பா. அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின், லாஸ்ட் கொஸ்டின், இதோட வந்து முடிச்சுக்கலாம். பிகாஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றாங்க எல்லாரும் வெளியே இருக்காங்க. சார் நீங்க உங்க தாத்தா கூட நடிச்சிருக்கீங்க நாகேஸ்வரராவ், அப்புறம் அப்பா கூட நாகார்ஜுனா கூட நடிச்சிருக்கீங்க, இப்போ அமீர்கான் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க. என்ன வந்து வித்தியாசம் கத்துக்கிட்டீங்க? I think Amir sir it's mainly his process. More than the shooting of the film, the amount of time he gives for rehearsals or the pre-production and shooting, kapram editing and the post-production process, the amount of time he gives it. This kind of patience and determination I've not seen in any actor till now. And as an actor, that's what I've learned maximum from Amir sir. And also, he sort of gives importance to every aspect of the film, not only his role, but every department, every actor, because I think Amir sir believes that only if everything shines, that's part of the film, only then will the film shine on a totality. So, yeah, this is what I can say. Thank you so much. And one last question to Anupama there. Thank you. Yeah, sorry. Yeah, this is Shalini. Shalini, sorry. Hello, Mr. Aamirkhan. Actually, what's your point of view on pan-India label? Actually, you have started 20 years before. So now it's called pan-India. Well, actually, first, I just want to request. I think they've been waiting for so long. We should have a few more questions. Yes, we do, sir. We just have one more show which is going to be. Oh, I'm so sorry. We will 10 come minutes to the late, next but film. the audience are waiting I'm so outside. sorry. I'm so sorry. Then I suppose we will quickly finish. Yeah. Yes, your question was what? What's your point of view on pan-India label? So you have started 20 years before this brand. No, you see, I feel that India is a country which has got such beauty and diversity, different cultures, different languages. We have great icons from different languages. And I think that it's really wonderful if any language, whether it's Hindi, Tamil, Telugu, if the rest of the country can be entertained by any creative people of one language, then that's a wonderful thing. And I think that should happen more and more. I would like to see films from different regions of the country, and I would like to enjoy them. And I think that's really what that will be really beautiful, that we enjoy films from across the country in different languages. Yeah. Thank you so much. And once Thank you. again, I And sincerely I think apologize. one question for Anupama, the last one. Hi, Amirji. Yes. This is Anupama from Deccan Chronicle. Hi, Anupam. Welcome to Chennai. Thank you. You are one star who goes to any extent, to transform into the character. What are the challenges in this? Because you have different stages of life. Yes. In this, my main challenge was to get into the mind of the character. Laal Singh Chaddha, his most striking quality is his purity and his innocence. And that was something that was very important for this part. And I'm in my 50s, but in the film, I'm also, playing 18, 20, 22, etc., different ages.
That was my biggest challenge. Having experienced life, having so many memories, having so much baggage, I now needed to unlearn everything I had picked up, let go of all my thoughts, so that I appear childlike, innocent, as Lal is supposed to be. And that was my biggest challenge, I think. Amir sir, last question. Okay. Comparing to the English version, the cast, Punjabi costume, all the thing is in Hindi version. But in the English, there is no cast or any religion related. Why is it so? I think that Atul, who did the adaptation, I think he's done a wonderful job of taking something which is from a different culture, a different geography, and has, when he's transformed it, he has made many changes. Some things he has kept similar, some things he has altered. When you see the film, you will, I think, see how he has done it. So I would like you to see the film and experience that. I don't want to explain that. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you. And we're done with the questions. And sir, you've been setting like, very high benchmarks and high standards. And this film is going to be another extraordinary film. And I think all the actors are going to see this as an inspiration, and it's going to be tough to reach that as well. And there is an opportunity for a group picture here. There is a photo op.